Counting in Urdu, Part 5, 1 to 100. First, we will repeat the previous lessons. सिफर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. We use one sound for all numbers in 50. We use एक sound from 8 and one sound for 50. इक्यावन, इक्यावन. Again, for number 2, we will use b sound and one for 50. बावन, बावन. The from 3 and un sound for 50. तिरपन, तिरपन. Ch sound from 4, one sound for 50. चौवन, चौवन. P sound from 5, un sound from 50. पचपन, पचपन. Ch sound from 6, un sound for 50. छप्पन, छप्पन. Sat sound from 7, one sound from 50. सत्तावन, सत्तावन. 8 sound from 8, un sound from 50. अट्ठावन, अट्ठावन. Again, for number no, we will use un sound and ending for the next one, which is sat in this case, so it will be unsat. You can see we are using two sounds for 50 family, which is one or pan. For example, इक्यावन, बावन, चौवन, सत्तावन and अट्ठावन, whereas तिरपन, पचपन, छप्पन. In these three, we have pan sound. Unsat is the 59 number and it represents the next one, which in this case is sat. We will use sat ending here. Ek sat, iksat. Ba sound for दो, बासठ. T for 3, तिरसठ. Ch from 4, 64. P from 5, 65. Ch from 6, 66. S from 7, 67. A from 8, 68. Again number no, un and third sound from next letter, next number, which is 70 in this case. So it will be 69, उनहत्तर, उनहत्तर, उनहत्तर. इकसठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ, पैंसठ, छियासठ, सड़सठ, अड़सठ,
उनहत्तर, सत्तर. We will use tar sound in this number series. एक and सत्तर, इकहत्तर, इकहत्तर. Again, ब sound for दो, बहत्तर, तिहत्तर, त from तीन, तिहत्तर, च from चार, चौहत्तर, प from पाँच, पचहत्तर, छ from छः, छिहत्तर, सत from सात, सतहत्तर, आठ from आठ, अठहत्तर. Again, we have number 9, so we will use un and ending from the next number, which is 80, उनासी, उनासी, इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उनासी, अस्सी, अस्सी. And we will use अस्सी sound from अस्सी. एक from एक, अस्सी from 80, इक्यासी, इक्यासी. ब sound for दो, बयासी, बयासी. त from तीन, तरासी, च from चार, चौरासी, प from पाँच, पचासी, छ from छः, छियासी, सत from सात, सतासी, आठ from आठ, अठासी, नौ we say नवासी. In this case, when we have नब्बे, next one we will say नवासी, इक्यासी, बयासी, तरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सतासी, अट्ठासी, नवासी, नब्बे. नब्बे is 90. Now we will use this अब्बे sound from नब्बे. एक और नब्बे, इक्यानवे. ब sound for 2, बानवे. त from तीन, तिरानवे. च from चार, चौरानवे. प from पाँच, पचानवे. छ from छः, छियानवे. सात from सात, सतानवे. आठ from आठ, अट्ठानवे. And in this case, 99 is नन्नानवे, नन्नानवे, नन्नानवे. And 100 is 100. इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सतानवे, अट्ठानवे, 99, 100.